আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভ্লগ। আজকে আবার আমরা এক্সপো 2020তে যাচ্ছি বিকজ লাস্ট ডেতে আমরা যখন এক্সপো 2020তে গিয়েছিলাম তখন আমাদের পুরোপুরিটা ঘোরা হয় নাই। সো দ্যাটস ওয়াই উই আর গোয়িং টু ভিজিট দ্য এক্সপো অ্যাগেইন। অলরেডি আমরা দুবাইয়ে ঢুকে গিয়েছি, আবুধাবি বর্ডার ক্রস করে দুবাই। এখন আমরা অলমোস্ট এক্সপোর কাছাকাছি এসে পড়েছি। সো হিয়ার উই আর, এক্সপোতে এসে পড়লাম। This is the Dubai Exhibition Center gate. So last time আমরা mobility gate দিয়ে এন্টার করেছিলাম, আর এবার দুবাই এক্সিবিশন সেন্টার গেট দিয়ে এন্টার করলাম। And this gate is known as the Dubai Metro Gate also because এই গেটটার মধ্যে মেট্রো স্টেশন আছে। ওই তো the vending trolley which is a robot যেটা ডেইলি ইভেন্টস আর এক্সপোর ম্যাপ ক্যারি করে। আমি দেখি আজকে কি কি ইভেন্টস আছে ওগুলো পেপারগুলো নিয়ে নিই সো দ্যাট উই ক্যান মুভ অন টু দোজ ইভেন্টস। মুভিং ফরওয়ার্ড টু দ্য সেন্টার অফ দ্য এক্সপো, যেখানে হিউজ একটা ডুম আছে। দিস ডুম ইজ কল্ড আল ওয়াসিল প্লাজা, যেটাকে বলা হয় বিটিং হার্ট অফ দি এক্সপো। সো এবার আমরা ফার্স্টেই ওয়াটার ফিচারের মধ্যে এসে পড়লাম বিকজ দিস ওয়াজ রিয়েলি সো অ্যামেজিং। গতবার দেখে মন ভরে নেই, সো দিস টাইম অ্যাগেন উই কেম টু দ্য ওয়াটার ফিচার। Wow, this is really so amazing. আসলে খুব অসাধারণ। সো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, উই আর ডান ফর দ্য ওয়াটার ফিচার। এখন আমরা কোনো একটা প্যাভিলিয়নে যাব। সো অ্যাজ আই সেড বিফোর, এক্সপোর বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু শোজ হয়। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ এ ফায়ার শো and this guy is showing some kind of circus. ওয়েল, কোরিয়ান প্যাভিলিয়নটা বাইরে থেকে দেখতে খুবই অসাধারণ লাগে, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা কোরিয়ান প্যাভিলিয়নে আসলাম। এখানে লাইনটা এত বড়, আল্লাহু আলাম আমাদেরকে এখানে কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে লাইনের মধ্যে। সো 25 মিনিট কিউতে ওয়েট করার পর আমরা এখন আগাচ্ছি সামনে। ওয়াও, দ্যাট সিমস নাইস। স্ক্রিনে আমাকে দেখা গেল। ওকে, সো মুভিং ফরওয়ার্ড। সো কোরিয়ান প্যাভিলিয়নের কোন জায়গায় কীভাবে যেতে হবে সেটার জন্য একটা ব্রিফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে, আর তারা আমাদের একটা ডিভাইস দিবে দ্যাট উইল হেল্প আস টু গাইড। সো দুজন ব্যক্তি একটা ডিভাইস শেয়ার করতে পারবে। যেহেতু আমরা তিনজন ছিলাম তো একটা ডিভাইসই নিলাম তিনজনের জন্য, আর পিকচার তুলে আমাদের প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করে নিলাম। ওয়েল, আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগাচ্ছি। Wow, this place, Korean Pavilion, আসলেই সুন্দর, really nice. আর এই পাশে একটা কোরিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে কোরিয়ান ফুডস পাওয়া যায়। উইল চেক ইট লেটার অন। ওরে বাবা, আই ডোন্ট নো আর কতটুকু হাঁটতে হবে, এত উপরে উঠতেছি আমরা। Well, finally we have reached the peak. Wow! This place is so magical. Wait for the loading. And now follow the green arrow, please. Move your device up. This is nice. Wow, এই জায়গাটা স্ক্যান করার পর স্ক্রিনটা এক্সপোর্ট দিকে ফেস করলেই আকাশে ফায়ারওয়ার্কস এন্ড স্পেসশিপস দেখা যায়। লোডিং না? We've got another one. একটা গোটা শহর দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের ভিতর। দিস ইজ রিয়েলি সো অ্যামেজিং, an entire virtual city. Wow, this place is really so awesome. View এত মারাত্মক জোস দেখা যায়। পুরো একটা এক্সপো। That huge dome is the Al Wasl Dome. And that's the garden in the sky.
and this is the entire Korean pavilion. এই কিউবসগুলো কন্টিনিউয়াস রোটেটিং হচ্ছে. Wow. Wow. This is amazing. আওয়াজ হলে এই পেজেসগুলো ফ্লিপ করে. Wow. How cool is that? Well, সামনের দিকে আগাতে থাকি. Let's see আর কি ওয়েট করছে আমাদের জন্য. Wow. হাঁটতে হাঁটতে নিচে নেমে গেলাম শেষ হ্যাঁ এখানে একজন স্টাফ ছিল আমি ওনাকে বলছি যে ইউ আর ভেরি প্রিটি বলছে ও থ্যাংক ইউ যাই হোক চলো আমরা সামনে যাই এই রে কোরিয়ান রে একটা আছে না আছে তো। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম ভালো লাগে ওরা ওদের মানে এইজ 40 হলে ওদেরকে বাচ্চাদের মতো দেখা যায় তাই না এটা রিয়াল দেখি মানুষের না Well, let's see what's inside this hall. Hello. This is nice. Like full coach type-এর একটা hall and সামনে full curve screen. Amazing. স্ক্রিনটা 360 অ্যাঙ্গেলে কার্ভ করা একদম উপর পর্যন্ত. আর যে ভিডিওটা চলছে সেটা কোরিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছে. ওয়েল, সমাপ্তি হলো. এখন তাদের থেকে নেওয়া ডিভাইসটা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে. ওয়েল, ফেরত দিয়ে দিলাম অ্যান্ড টাইম ফর দ্য স্ট্যাম্প. ওয়েল, কোরিয়ান প্যাভিলিয়ন স্ট্যাম্প নিয়ে নিলাম. মুভিং ফরওয়ার্ড. এই এক্সিবিশনটা সুন্দর, স্মার্ট কোরিয়ান এক্সিবিশন. এখানে টাচ করলে কোরিয়ার বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে ইনফরমেশন জানা যায়. অ্যাজ আইভ টাচ দ্য স্ক্রিন, ওই জায়গা সম্পর্কে ইনফরমেশন আসতেছে. দিস ইজ রিয়েলি নাইস. ওয়াও, দিস সিমস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং. এই ডিমের মতো মানুষটা খুব মজাদার, বেশ বিনোদন দিল. যাও ওরা দুজনে ডিমের সাথে কতগুলো পিকচার্স নিল. ডিম মানব তো খুশিতে বাকবাকুম পায়রা. So our next pavilion is Asian Pavilion, which is not a country, it's an organization. Well, ঢুকে তো গেলাম. Let's see what's inside this pavilion. Well, it's nice, কিন্তু ওই রকম ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পাচ্ছি না. Here is a wooden door, যেটার উপরে দেশগুলোর মেইন মনুমেন্টসগুলি খোদাই করা আছে. And there she is. ওরা কি স্ট্যাম্প নিয়ে নিল? যাই হোক, আমিও স্ট্যাম্পের দিকে আগাই. ওয়েল, আমি স্ট্যাম্পটা নিয়ে নেই. Here we go. এশিয়ান স্ট্যাম্প নিয়ে নিলাম. Let's move forward. Next is EXPO Pavilion. এটা একটা অর্গানাইজেশন, ইটস নট আ কান্ট্রি. লেটস সি EXPO Pavilionের ভিতর, এই অর্গানাইজেশনটার ভিতর হোয়াট উই গট টু সি. এই অর্গানাইজেশনের মধ্যে নলেজ বেসড কিছু ইনফরমেশন আছে. ওয়েল, মুভিং ফরওয়ার্ড, লেটস সি স্ট্যাম্পটা কোথায়. স্ট্যাম্পটা খুঁজে বের করতে হবে. ওয়েল, দেয়ার ইজ দ্য স্ট্যাম্প. আরও কিছু জায়গা বাকি আছে, সো জায়গাটা দেখে নিই, দেন উইল গেট দ্য স্ট্যাম্প. ইটস নট ব্যাড. ওয়েল, হোয়াট, ওরা স্ট্যাম্প নিয়ে নিচ্ছে. আমিও স্ট্যাম্পটা নিয়ে নিলাম অ্যাজ ওয়েল. এই মুহূর্তে আমরা রাশিয়ান প্যাভিলিয়নের সামনে আছি. এটা স্পেরিক্যাল শেপে বানিয়েছে. ইট লুকস লাইক এন ইলাস্টিক বল, লাইক পুরো রাউন্ড রাউন্ড, সো কালারফুল. এটার শেপটা দেখে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে. সো আই জাস্ট ক্যান ওয়েট টু সি হোয়াটস ইনসাইড ইট. তো আমরা রাশিয়ান প্যাভিলিয়নে এন্টার করছি. তো এখন আমার সামনে যে স্ট্রাকচারটা আছে, এটা হচ্ছে 2015-এ মিলানে হওয়া এক্সপোর আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচার. আর এটা 2017-এ হওয়া আস্তানাতে রাশিয়ান প্যাভিলিয়নের স্ট্রাকচার.
সো এক এক সময় এক এক দেশে রাশিয়ান প্যাভিলিয়নের স্ট্রাকচারগুলো এখানে দেওয়া আছে, যে সবগুলো এখন ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না বিকজ ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে অলরেডি। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু কিপ মুভিং ফরওয়ার্ড। সো রাশিয়ান প্যাভিলিয়নের শুরুতে স্টেপ নিয়ে নিতে হয়, আমরা আমাদের স্টেপটা নিয়ে নিলাম। সো বেসিক্যালি রাশিয়ান প্যাভিলিয়নের 3টা সেক্টরে ডিভাইড করা। সো ফার্স্ট পার্টটা আমরা দেখে ফেললাম। নাও দ্য সেকেন্ড পার্ট, এখানে রাশিয়ার ফিউচার এগ্রিকালচার সম্পর্কে ইনফরমেশন দেওয়া আছে। Well, moving forward to the third part of Russian Pavilion. Damn, 2030 তে EXPO রাশিয়াতে হবে। Well, inshallah আল্লাহ যদি হায়াতে বাসায় রাখে, Russia I'm coming for EXPO 2030. Damn, what is this place? শুরু হবে সত্যি আমি বাকরুদ্ধ। This place is mesmerizing. Well, exit point there is a shop যেখানে ইটালিয়ান কিছু প্রোডাক্টস আছে। ইনশাআল্লাহ। Well, Russian Pavilion তো ট্যুর দেওয়া শেষ। Now we are heading forward তুর্কমেনিস্তান, যেটার ফ্রন্টটা একটা ঘোড়ার আকৃতি দেয়া and সামনে 4টা ঘোড়ার স্ট্যাচুস, which is quite interesting. Let's see what's waiting for us in Turkmenistan.
So we're exiting Turkmenistan and we're going to upstairs. উপরের তলায় আরেকটা জায়গা আছে যেখানে স্ট্যাম্পটা নিতে হয়. So we came for the stamp and we're done with the stamp. So we have to keep moving forward. Well, তুর্কমেনিস্তানে একটা কফি অ্যান্ড স্ন্যাক্স কর্নার আছে যেখানে তুর্কমেনিস্তানের কিছু কফিজ অ্যান্ড স্ন্যাক্স পাওয়া যায় আর তুর্কমেনিস্তানের কিছু প্রোডাক্টস আছে অ্যাজ ওয়েল. তো তুর্কমেনিস্তান থেকে বের হয়ে গেলাম অ্যাজ ওয়েল. এখন we're heading towards our family. Well, it's almost 10 p.m. and সবগুলো স্টল বন্ধ করে দিচ্ছে আর খাবার পর্বটা আমরা সেরে নিই. এক্সপোর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বার্গার অ্যান্ড স্যান্ডউইচ আলবাইকের. সো এবার আমরা আলবাইকি চুজ করলাম. Hello. So we're going back. Yeah. It's like we're very tired. সো লবিবের বকবকানি শেষ. এখন আমার বকবকানি আবার শুরু করি. সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও. Hope you guys enjoyed the video and আমার next part এর জন্য ওয়েট করেন because I am gonna make another video. আরেকদিন আমরা এক্সপোতে আসবো and যেসব প্যাভিলিয়ন ভিজিট করা হয় না ওইসব প্যাভিলিয়ন ভিজিট করবো and I'll make videos. আমি জানি না কতবার আসবো এক্সপোতে because it's a huge exhibition যেটা একদিন দুই দিনে ঘুরে শেষ করা সম্ভব না. So that's all for today. Goodbye, stay blessed, মাআসসালামা. ওয়েট, এখনো লাইক করেন নাই ভাই? লাইকটা করে দিলে কি হয়? সো প্লিজ লাইকটা করে দিবেন যাওয়ার আগে. মাআসসালামা.